New chapter is crystal field theory. In valence bond theory, according to scientist Pauling, there is some drawbacks are present or there is some limitations. Some complexes in which when the cyanide react with metal atom or ion, then pairing is takes place while like as F minus or Cl minus ion may react with metal ion or metal atom or ion, pairing is not takes place. They are called as outer orbital complexes, inner orbital complexes. But why pairing is takes place or not takes place, these are not clear in valence bond theory. Hence new chapter is crystal field theory according to scientist Van Velde and Bethe. First say assumptions of the crystal field theory. In crystal field theory, from the metal atom or ion, 9 atomic orbitals take part in bonding. Out of 9, actually 6 atomic orbitals take part in bonding. Which is 9 atomic orbital? For example, such type of complexes in which metal atom or ion contains cobalt 3 plus ion. Cobalt 3 plus ion contains 3d 6 4s2 and 4p 0. Cobalt 3 plus ion contains 3d6 and 4s0 4p0. Now this is 9 atomic orbital. D means 5 orbital, S means 1 orbital, and P means 3 orbitals, px py pz. In d orbital, from these 9 atomic orbital actually take part in bonding only 6 atomic orbitals. Now for the ligand, 6 atomic orbital take part in bonding. They are called as LGO, ligand group orbitals. And with the help of unpaired electrons, magnetic properties are also determined. In metal and ligand in which 100% ionic bond is present, there is only attraction. For the ligand, point of charge is considered, and hence now from d orbital or metal atom or ion, group theoretical symbols are used, and these group theoretical symbols are, this is group theoretical symbol. In d orbital, dx, in d orbital dxy, dxz, and dyz, and dx square minus y square, and dz square. Now these 3 atomic orbitals, first in d orbital, this is d orbital, this d orbital contains 5 electrons, 5 orbitals. First 3 orbital dxy, dxz, dyz, they are collectively called as T2z. And last 2 atomic orbitals dx square minus y square and dz square, these atomic orbitals are called as Eg. E stands for double and G stands for G-red. G-red means centrosymmetric. Center is present for this atomic orbital. While T2G means first 3 orbitals collectively called as T2G. T2G, T stands for triple means 3 atomic orbitals, and G stands for G-red. G-red means centrosymmetric. Now centrosymmetric means center is present. Now for example, in complex, our applications of crystal field theory for octahedral complexes are, now this is octahedral complex. For example, in d orbital, the d orbital is not present as regular, they are split into 2 forms. For 3 atomic orbitals present in lower side, 2 atomic orbital present at a higher side, and total 10 dq energy gap between these T2J and EJ orbital are total 10 dq.
where 10 is maximum capacity of electron, D is point of charge, D is destabilization, Q is point of charge. In the d orbital, in which from d orbital when they are split they are called as barycenter, and barycenter to lower level minus 4 dq is present. These applications for octahedral complex, and higher level is plus 6 dq or minus 2 by 5 delta or plus 3 by 5 delta or minus 0.4 delta octahedral or zero point 0.6 delta octahedral. This is the energy gap between EG and T2G. Then applications, there is two types of splitting are present. One is weak field splitting and another is strong field splitting. Now weak field splitting and strong field splitting, for example, cobalt NH363 plus ion, such type of complexes in which cobalt is present as cobalt 3 plus, ammonia is neutral ligand, and then calculate oxidation state. Such type of complex in which oxidation state number of cobalt is plus 3, atomic number of cobalt is 27, hence 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d7. That is 3d7 4s2 outermost shell contains 3d7 and 4s orbital contains 2 electron. Loss of 3 electron from outermost shell, then we get 3d orbital 6 and s orbital contains 0. These d orbital 3d orbital present as 1 2 3 4 5 and 6 electrons. When they are split into two forms, that is lower level are called as T2G and higher level are called as EG. Means first three orbitals are present at the lower level and last two atomic orbitals present at the higher level. T2G means triple and G for G-rad. E stands for double and G stands for G-rad. Now electron enter according to Hund's rule. D6 1 2 3 4 5 6. Such type of splitting in which the energy gap between EG and T2 is higher, they are called as strong field splitting. While weak field splitting in which for example cobalt F6 3 minus, that is hexafluorocobaltate third ion in which cobalt is present as also cobalt 3 plus. Cobalt 3 plus ion contains 6 electron. Now this is 6 electron. 6 electron 1 2 3 4 5 6. But the electrons are not present as as this complex. The electron enter with the help of Abo's principle and Hund's rule. 1 2 3 4 5 6. At the lower level, one paired and two unpaired electrons are present, and higher level unpaired electrons are present. Now these are called as weak field splitting and strong field splitting. This is weak field splitting, this is strong field splitting. Electron enter in strong field splitting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is filling of 9 electron. While weak field splitting, electron enter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 electron. Maximum capacity 10 electron. This is weak field splitting and this is strong field splitting. With the help of spectrochemical series, spectrochemical series is some ligands are strong, some ligands are weak. For example, ammonia is strong ligand. Strong ligand means the electron enter 1 2 3 4 5 6. While weak ligand, fluorine is weak ligand 1 2 3 4 5 and 6. These are called as the energy gap between EG and T2G in second example is lower. They are called as weak field splitting, and electron are also filled with the help of
rule. While higher energy electrons are enter maximum capacity, they are called as, and the energy gap between Eg and T2 is higher, hence they are called as strong field splitting. This is higher, this is lower, and electron filling is different. बघा, क्रिस्टल फील्ड थेरी आपण बघत असताना, क्रिस्टल फील्ड थेरी तसं बघायला गेलं तर व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी किंवा इतर थेरीपेक्षा नक्कीच सोपे आहे. आपण कॉम्प्लेक्स बघत असताना कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपण हे जे आज बघणार आहे ते फक्त ऑक्टाहेड्रलसाठी बघणार आहे. आता क्रिस्टल व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीमध्ये काही ड्रॉबॅक होते म्हणून क्रिस्टल फील्ड थेरी आलेली आहे. पण क्रिस्टल फील्ड थेरी कशी, तर क्रिस्टल फील्ड थेरी ही एक थेरी आहे. या थेरीच्या साईन तुम्हाला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी काढता येतील, मॅग्नेटिक मुवमेंट काढता येईल, किंवा क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी काढता येईल, कलर सांगता येईल. हे त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत. आता याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीमध्ये SP, D वगैरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कन्सिडर करत होतो आणि हायब्रिडाइज सांगत होतो. फॉर एक्झाम्पल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्ससाठी sp3d2 किंवा d2sp3 असा हायब्रिडायझेशन होते. मात्र इथं ते ऑक्टाहेड्रलसाठी हायब्रिडायझेशन किंवा सगळे ऑर्बिटल कन्सिडर करायची गरज नाही. तर याच्यामध्ये जे ऑर्बिटल आहेत, म्हणजे आपण जे ऑर्बिटल बघणार आहे ते ऑर्बिटल काय आहेत, फक्त डीच घ्यायचा आहे. डी ऑर्बिटल कसा घ्यायचा, हे कोबाल्ट आहे हा कॉम्प्लेक्स. मगाशी जी मी अज्युम्शन्स 9 ऑर्बिटल म्हटलं ती MOTसाठी आहे, लक्षात घ्या, क्रिस्टल फील्ड थेरीसाठी नाही, एक करेक्शन करून घ्या. तर याच्यामध्ये हे तुमचे ऑर्बिटल आहेत. एखादा कॉम्प्लेक्स घेतला की त्याचं पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचं. ऑक्सिडेशन स्टेट काढलं की याच्यात इलेक्ट्रॉन आली 6. मग 6 हे डी ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल आहे कोबाल्टकडे, फक्त डीच घ्यायचा. मग ते 6 इलेक्ट्रॉन कसे शिफ्ट होणार आहेत, 1 2 3 4 5 6. याला स्ट्रॉंग फील्ड स्प्लिटिंग म्हणायचं. आणि इथं बघायचं तुम्हाला, या ठिकाणी जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन दिसला तर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी त्याचा पॅरामॅग्नेटिक, आणि पेअर्ड दिसेल तर डायमॅग्नेटिक. म्हणजे इथं पेअर्ड दिसत आहे त्याचा अर्थ ते डायमॅग्नेटिक आहे. आणि तेच फ्लोरीन आहे त्यावेळी ते 6 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्टकडे 3Dकडे 6च इलेक्ट्रॉन आहेत. ते कसे भरलेले आहेत, 1 2 3 4 5 6. हे फरक आहे. आपण इथं चौथा इलेक्ट्रॉन इथं भरला, इथं मात्र चौथा इलेक्ट्रॉन वर घालवला. याचा अर्थ याला म्हणायचं वीक आणि याला म्हणायचं स्ट्रॉंग. आता हे स्ट्रॉंग कुठले लिगँड आणि वीक कोणते, हे T2G जी काय आहे, डीमधल्या पहिल्या 3 ऑर्बिटलला T2G म्हणायचं. ते स्प्लिट झालेले आहेत, ब्रेक झालेले आहेत, डिजनरेट झालेले आहेत. आणि हायरला गेलेले आहेत दुसरे राहिलेले 2. म्हणजे डीमध्ये तुम्हाला 5 ऑर्बिटल असतात, ते पहिले 3 इथं आहेत आणि दुसरे 2 इथं आहेत, ब्रेक झाले. याला स्प्लिटिंग म्हणतो आपण. आणि इलेक्ट्रॉन फिल करत असताना हे कशा पद्धतीने, स्ट्रॉंग म्हटलं की कसे भरायचे आणि वीक म्हटलं की कसे भरायचे, आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. स्ट्रॉंग म्हटलं की 1 2 3 1 2 3 4 5 6 आणि 6. आता 10च भरून दाखवतो मी तुम्हाला. 10 इलेक्ट्रॉन असतील तर वीकमध्ये कसे भरायचे आणि स्ट्रॉंगमध्ये कसे भरायचे. स्ट्रॉंग असेल तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आणि 10 जर वीक असेल तर 10 कसे भरायचे आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. याला वीक फील्ड स्प्लिटिंग म्हणायचं आणि याला स्ट्रॉंग फील्ड स्प्लिटिंग म्हणायचं. आता याच्यामध्ये आपल्याला अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन दिसत आहेत, म्हणजे हा पॅरामॅग्नेटिक आहे आणि हा काय आहे, डायमॅग्नेटिक आहे. आता ते स्ट्रॉंग कोणते, वीक लिगँड कोणते, हे आपण स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज बघणार आहे. फक्त इथं आजच्या तासाला आपण ग्रुप थेरॉटिकल सिम्बॉल T2G म्हणजे काय, EG म्हणजे काय बघितलं. त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग फील्ड स्प्लिटिंग कशाला म्हणायचं. स्ट्रॉंग फील्ड स्प्लिटिंग when the ligand react with metal atom or ion, then degeneration of d orbital is higher, they are called as strong field splitting. And the degeneration of d orbital is energy gap is lower, they are called as weak field splitting. वीकमध्ये वेगळ्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन भरतो आपण आणि स्ट्रॉंगमध्ये वेगळ्या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनचं शिफ्टिंग करतो. हे आपण एवढं लक्षात ठेवा. आणि T2G म्हणजे काय, तर डीमधल्या पहिल्या 3 ऑर्बिटलला T2G म्हणतात, दुसऱ्या 2ला EG म्हणतात. आता मेटल आणि लिगँड याच्यामध्ये, या थेरीच्या मते मेटल आणि लिगँडमध्ये आयोनिक बॉन्ड आहे. म्हणजे पॉईंट ऑफ चार्ज
हा कन्सिडर केलेला आहे, म्हणजे न्यूट्रल असला तरी निगेटिव्ह म्हटलेलं आहे, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्हच आहे. त्याच्यामुळे हे डिजनरेट झालेले आहेत आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कशा पद्धतीने शिफ्ट होतात आपण बघितले. याच्यानंतर पुढच्या तासाला आपण याच्यामध्ये CFSE कशी कॅल्क्युलेट करायचं पाहू. याच्यामध्ये तुम्हाला काही शंका असेल तर विचारा. धन्यवाद.